السلام عليكم ورحمة الله طالبات الصف السابع، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى إن شاء الله إنه مضى رمضان عليكم بخير. هلأ اليوم حصتنا راح تكون عن The Best Detective of All Time، تكملة لموديول 5. طبعا إحنا حكينا قبل هيك عن كلمة detective. Detective means someone who looks for clues related to a crime. يعني mainly detective بيكون بالعربي معناها محقق. في عنا هنا رسومات بتدل على 3 kinds of detectives. بنلاحظ إنه هذا شخص he's having a magnifying glass. This one, it looks like she's a woman because she is holding a knitting needle. And here is, it looks like maybe he is an old man because he has a stick or something. Okay, all right, let's see what are they saying about these detectives. The first one here is Sherlock Holmes. Sherlock Holmes is more famous than Poirot. He is more famous than Poirot and Miss Marple. So we have 3 characters: Sherlock Holmes, Miss Marple, Poirot. What is different about Sherlock Holmes? He is more famous. Okay, in fact, he's the most famous. بكونه إنه he is not only more famous than these two, he is the most famous detective of all time. هو الأكثر شهرة بينهم. تمام؟ The basis of his method was observation, observation, and observation. They're saying it 3 times عشان يأكدوا على التأكيد على القضية نفسها. إنه he is observing. يعني ما بيروح بيعتمد على كلام ناس أو لا، لازم هو يشوف بعينه. That's what it means, observation. After observing an object, he made logical conclusions. بيعمل يعني استنتاجاته بناء على his observation, direct observation. شو بالنسبة لميس ماربل؟ Miss Marple is less famous. ماشي، هي أقل شهرة. But more pleasant. شو يعني pleasant? We said that pleasant means friendly, يعني someone who is kind, that people like, الناس بتحبها. She didn't look like a detective. مش مبين عليها إنها detective. She lived in a small village in the country and she used her experience of life in her village to solve crimes. إذا هي ما بتستخدم observation زي شارلوك هولمز، هي بتستخدم experience، خبرتها في الحياة. تمام؟ She was wiser. طبعا بكونها بتستخدم خبرتها إذا هي عندها حكمة. Wiser than Holmes because she was older. فعليا هي كانت بكون عمرها بيساعد إن يكون عندها خبرة أكثر وحكمة أكثر. In fact, she was the oldest of the 3. هي الأكبر بينهم. Poirot was less interested in details than Sherlock Holmes. يعني هو أقل اهتماماً بالتفاصيل، مش كتير بيهتم بالتفاصيل. He was more interested in studying the mind of the suspects. Suspects means إنه الناس اللي مشتبه فيهم. يعني هو بيحاول يدرس طريقة تفكير، بيحلل طريقة تفكير المشتبه فيه. He thought that the best tools to solve a crime were the little gray cells in the brain. إنه في خلايا معينة في المخ إذا حللنا هاي الأمور نعرف من خلالها if he is a criminal or not. So he sat quietly and thought. يعني كان يجلس ويفكر. تمام؟ إذا إحنا هنا لاحظنا إنه من خلال لما قرأنا هدول الارticles عن these 3 detectives, we noticed that they are comparing and they're making sometimes superlative. استخدموا الcomparison والsuperlative للمقارنة فيما بين ال 3 kinds of detectives.
How did Sherlock Holmes solve crimes؟ إيش حكينا كيف هو كان يحل أي crime؟ إيش كان يعمل؟ كان يعمل what? Observation. Observation. So he used to use observation and then بيعتمد على هدول observation logical conclusions. According to Poirot, what are the best tools to solve a crime? بناء عليه حكى إنه the best tools to solve a crime هو the little gray cells in the brain. Okay, the little gray cells in the brain هم the best tools to solve a crime. لأنه he thought إنه studying the mind of the suspect is the main way. Why was Miss Marple unusual? شو الإشي اللي unusual about Miss Marple? Unusual about her إنه she did not look like a detective at all. يعني ما كان مبين عليها إنها detective أصلا. ما بتحس إنها detective. Which of the qualities listed in exercise 1 on page 55 describes the three detectives the best? هلا في عندي ب page 55 qualities listed in exercise 1. Let's move to it. This is page 55. We have some in exercise 1 here. They mean maybe the vocabs, it looks like. Let's move back to it. The qualities listed on page 55 describes the three detectives the best. إنه نعرف شو هي الصفات اللي بتوصفهم أكثر. I believe it's not, this exercise is okay for you to do and send it on WhatsApp. You need to read it again and send it for me on WhatsApp. I'm not gonna send it على المنصة. تمام؟ Okay, and here this exercise بعثت لكم إياه على المنصة اليوم. وفي عنا exercise هون بنفس الصفحة عن ال comparison والsuperlative بعتناه before لما شرحت هاي القاعدة. Okay, and then we will continue sending you some exercises related to superlative and comparison وبناء عليه بمجرد ما ننتهي من هاي الاكسرسايزز بنخلص احنا هاي الموديول وبضل علينا موديول 6. وفعليا القضية ما بدها أي شرح يعني فعليا المادة سهلة. وهاي الفقرة تبعت اللاست باك راح إن شاء الله أشرح لكم إياها وأبعث لكم إياها برضو تسجيل. تمام صبايا؟ أوكي enjoy your time وإن شاء الله حنعمل امتحان قصير قريبا ويا ريت تحلوا واجباتكم بوقتها ونلتزم من هلا وطالع. السلام عليكم.